Hello beautiful people, welcome back again to my YouTube channel. Thank you very much for your love and support as always, and I'm so grateful. If today the first time you are coming across this channel and you are seeing my face for the first time, this is Agatha Progress channel and I come across your way every blessed day. In this channel we bring the best of news to your doorpost through this channel, and in this channel correction is highly needed. Thank you very much once again for always tuning in. I am so grateful. Now here is the video of the day. I don't really know how you felt about this video, but your opinion is highly needed in the comment section. Now let's go and watch the video together. Hey, this is a wonderful and an interesting one. If we can be having people like this that speaks arts, I believe the world will be a better place for each and every one of us to live in. But out of fear of the unknown, a lot of people don't want to speak out. Some of them is because of one thing or the other that they've collected from the present government. That is why they don't want to speak out, because when they speak out, they will tell you, we gave you so thing and now you are speaking against us, and they will come for you. But some of them is political enticement. That is why they don't want to speak up, because they are interested in one post or the other, and when they speak, who will support them? Some of them, they sold their soul to the devil. Some of them has already sold their conscience. Some of them can never speak truth to power, no matter what. But I have a video here that is going to challenge you, a video that is going to encourage you. See what this AZ have just said is 1 in a million. Let me just give you briefly of what you are going to witness. He speaks about the Southeast governor. He speaks about their ambition to become a president of Nigeria or vice president of Nigeria. That is why they embrace this Fulani herdsmen. That is why they are doing what they are doing. That if they are not careful, it will not go well with them. In fact, I am pleased when I watch this video. I know that for those people that don't understand Igbo, he speaks in Igbo and he also used a little bit of English. He is just talking directly to the Eastern governor that if they see the killings and the dying and the foolishness of their people, they will have every reason that they want to protect them. That why will they leave their people to die? Why will they leave Fulani herdsmen to torture their people? Instead, they voice out, they don't want to say anything about it just because of their ambition for 2023. And he went further to lay curse on them. In fact, he was so pissed off. He was talking and saying it will never be well with them because of what they have passed through as a community. And now they are about to chase Eastern Security Network and some other people that stood for the well-being of Biafra, that if they did not repent, the wrath of God is going to come upon them. And I believe that as you will be watching the video, you will be having a little insight of what he was trying to say. In fact, if we can have people like this that speak truth to power, not only in the governor reign, but also to the presidency in general, in fact, in life in general, if you can have somebody that speaks truth to power. But in our present world today, anybody that is so truthful, anybody that is so vulnerable, anybody that talks what he or she feels is never accepted in the society that we are today. The society that we are today is full of evil and wickedness, that when somebody tries to correct you or tell you how he or she feel, you think that the person is evil or is not wishing you well, but it's not like that. At times we have to give room for correction. At times we have to listen to people. At times we have to allow people to express themselves, because when somebody express his or herself to you, then you know where you are going wrong or where you are going right. Then you can fix situation. But when you keep somebody and say the person should not talk, there is no way you are going to get the truth or the purpose of every situation from that person. So here is the video, guys. Let us watch it together as family. Igbo kwen. Cha Biafra kwen. Cha Igbo kwen. Ekele m ndị Igbo, kele Biafra, kele ndị Nigeria bi niile bi South Africa. Ife na-ekwu bụ ife na-eme n'ala Igbo na South East. Afam bụ His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa. His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa.
aka ji ọfọ ndị Igbo niile na South Africa. Obi of obi ndị eze ndị eze, obi gidigba ma anụ eyi agụ. Arụsị gbu ọtọ eje ụka, arụsị na-ekuru agụ nwa, arụsị ndị Igbo na South Africa. Oke mmụọ a na-achụrụ aja, oke mmụọ na-achụ aja, oke mmụọ chụọ aja, ndị mmụọ ọ nara aja. Chukwu bi n'igwe, Chukwu abịa ma ọ nara aja. Onye si na ọnkwụ eziokwu ogbuo m, ọ ga-egbu onwe. Maka na mụ onwe m abụghị eze ndị certificate n'ala Igbo na Eastern Region. Ndị a enyere certificate gọvanọ ọ na-akpagharị ha ka ihe a because ha ekwu eziokwu, anara ha certificate ha, a na-emezi ha ihe sọrọ ha nụ, ha enweghị ike ikwu eziokwu. Nkwuzi eziokwu bịa chere m, nkwuzi eziokwu bịa gbuo m. Ebi na South Africa, mana anọkwa m na Anambra steeti ugbu a. Na Anambra steeti ka m nọ, be nna m ewetara unu okwu a wee na-asị ọbịara egbu mgbuo onwe na-eke na oye na afọ na nkwọ. Ọbịara egbu ndị stand security gbuo onwe na-eke na oye na afọ na nkwọ. Ọbịara egbu ndị Igbo, ọbịara eme ka agaghị enwe onye ọbụla na-arụ sabotu eje achọrọ ka enwee Biafra independent. Ya were ala zere mmiri, ọnwụ ike gbuo ya, ya na ezinụlọ ekpochapụkwa ha ma dị ndụ ka nka. Kedu ihe anyị mere? Unu binie, unu mara a na-eche iti ndị Igbo, enweghị ihe a na-emefọ ndị Igbo. Ka a ga-esi nwee otu haba wọf ka m na-ekwu, haba wọf n'oli Lagos, ebe ocean gbara Nigeria niile gburugburu, mmiri gbara Eastern Region gburugburu. Anyị nwere mmanụ, ọ bụ eziokwu na Obianọ na ndị otu ya na-eji amị mmanụ ndị Igbo ụdị ndị China n'oshi. Gọvanọ Okezi ikpeazụ ha, Hope Uzodimma, ndị gọvanọ nọmba 4 bụrụzie nọmba 1. Ihere mee ndị gọvanọ Eastern Region. Gọvanọ Dave Omai, ihere mekere. Kedu ihe na-asụrụ in tongues kwuo eziokwu? Ka ihe unu ji ọbara ndị mmadụ amamọkọt unu nọ na nwike onye eso ọkwụsị bụ onye Bini. Ala nna anyị eji ha anabata gị ụbọchị ị ga-anwụ ihere ga-abụ oke gị na ezinụlọ gị. Fọgụ nwe isiri bụ onye Igbo, ihere bụrụ nke gị. Ụmụ Adolf Hitler si gọvanọ so ndị 419 naanị mmachakwa abama mgbe unu na-abịa South Africa egwu 419. All of you, this is why ama m Imo ọ ga-enwekwa ezigbo gọvanọ tiri ihe to ihe tiri wata ụwa ọgụ, because ọ ndị na-arụ ọrụ ndị wayo juru na n'Imo steeti na ewerezie ndị gụrụ akwụkwọ prọfesọs ma ihe ha na-eme, wepụ ha werezie ndị ochi tikọị n'ọchịchị ha jide Imo steeti na-aghasasị. Gọvanọ Obianọ agbawakwuo n'elu utu ha, onwe ihe ọ na-arụ, ọṅụcha aka ọ na-ekwugheri. Onye eze ọbụla kwuo okwu ọ nara ya satifiketi ya. Abụghị m eze satifiketi, onweghị onye ga-anarakwudi mgburugbere eze satifiketi na Igbo bịa nara nye nwa ọnụ. The day ị na-echeta ịnara satifiketi isoro nna nna anyị ha laa mmụọ. Eji m ọdịnala aga, ezuru m ka eme omenala Igbo someje, ala Igbo someje, ala Biafra someje. Kedu ka gọvanọ anyị ga-esi nọ na na-egbuchasị ndị Igbo, ndị unu na-achị ka a na-egbuchasị Fulani herdsmen bandit, n'elu ka esi gbuo prezidenti ndị Chad, gbukwa nwa ya. Ọhịa unu chọrọ ka ihe unu na-agbara na gburugburu unu eji ha ekwu kwuo na eziokwu ka o wee dụrụ ka ndị unu wee taa aka, maka na ihe ọ bụla i mere ga-eche gị, che ụmụ gị che gị. Ego a ị gaghị eri nwụrụ, Abakari oriri eri were nwụrụ. Buhari ejighazi arụ, o nwere nsogbu na bren, o jighazi arụ. Ndị Kabas nọrọ ebe ahụ na-eme ihe sọrọ ha, na-ekwuchasị ndị mmadụ. Ndị amị na polisi were egbe enye ndị Fulani herdsmen si na ha echegharịana. A na-asị bandit, a na-asị terrorist, sorry. Ha were egbe baa n'ala Igbo, jee na Abakaliki, jee n'Imo, na-ekwuchasị ndị mmadụ. Lee ka gọvanọ Obianọ Hope Uzodimma si wee mee invite Boko Haram, Fulani herdsmen bụ ndị amị, maka na ndị amị na-arụ ana ha abata n'ala Igbo na-egbuchasị ndị be anyị.
na-emebiri agha ala dị nsọ anaba anyị tigbobe unu ndị mmụọ ga-atọ n'udo bụrụ unknown security na-egbugbu udo unu na anwụcha isi ya agaghị enwe nwe onwe mgbe eze ndị Igbo na South Africa na-ekwu na mụ enwe ihe a na-akpọ road block ebe ọ bụ na afụrụ road block na ala Igbo sụmụnye ha ọkụ sụmụnye police station ọkụ sụmụnye road block ọkụ gbuo ndị amị aha na ndị polisi ahụ nakọrọ ha egbe na ha emere mpụ n'ezie ochi ha na-ezu ndị amị na polisi were egbe nyezie ha bụzi igbu ndị Boko Haram na Sambisa ha forest ha eburuzie ndị Igbo ka ha ji amụ ike otenu unu mebere ha ihe unu eche na otu o si dịbụ na civil war oge nke Ojukwu ọdịda unu ama eme n'izikwa ihe dị n'ime anyị nwa ndị nọ na South Africa ga-abata unu mụkwuru South Africa ihe anyị pụrụ ime anyị dị mgba agba anyị ga-abata mee ụlọ afụ n'anya ndị Fulani herdsmen chere na anyị na-abịa ndị amị niile nọ na mba ụwa ga-abata na Biafra land unu anyị ga-achụ udo unu chụkpuo unu desert unu eje nwụchasịa na desert ndị gọvanọ ala Igbo Eastern leaders ma ndị ọha na eze a na-akpọ George Obi ọzọ chegharịa nụ oge ọbụla Eastern security IPOB unu akpụrụ ha n'ọnụ ke ndị ga-ewetara unu Biafra ndị Oduduwa mee nke ha peacefully unu a na-edebe ahụ na na-erespekt unu na iberibe ahụ unu dara enweghị eze ga-ekwu eziokwu ndị na-anụ uwe ịgwụ ọgwụ igbuchasị imeri useless rituals jiri ọbara ndị ụmụ mmadụ ụmụ nke gị ọ dịrị ana m enye iwu tata gọvanọ niile kpọta ụmụ ha ka ha bịa rụba amị na polisi chebe kpụrụ sekuriti ndị gọvanọ Eastern gọvanọs niile fọmụrụ ebube atụrụ ka ọwa ebube ewu ka ọwa ebube ọkụkọ ka ọwa ebube ọchịcha ka ọwa ebube mgbere kpọọ na ụmụ unu ka ha buru ụzọ war front etu esi eme Idris buru ụzọ na ejebe agha na ihe bifo egbuo ya na Chad otu akụrụ kwesịrị iburu ụzọ maka ndụdụ unu ụsọ negoro Tinubu ndị unu na-azọpọtụ ga-achị anyị achọghọzi Naijiria ihe anyị chọrọ bụ Biafra anyị chọrọ inwere onwe anyị ndị Igbo anyị chọrọ inwere onwe anyị onye Igbo ọbụla eze ọbụla gọvanọ ọbụla anaghị asọpọtụ Biafra IPOB na Nnamdi Kanu werekwa na zere mmiri ya dịkwara gị mma na eke na oye na afara nkwọ ọnwụ ike gị na ezinụlọ kpochapụkwa unu ga-ata udo afụfụ akarịa oghere ka m na-ese ndịrị unu ụchụ ụbịam ga-eso udo unu anwụcha isi ya anyị ga-enwe Biafra chụpụ unu maka unu ife ejuna unu bụ sabotuas Pharisees unu lọvụrụ ego na atụrụ anụmanụ karịa mmadụ Igbo gị makwa iwe onye Igbo igbu onye Igbo a na-azọ ya nso onye Israel igbu onye Israel otu ka ọ dị n'ala Igbo mana ndị eze ama ekwu bikọs ihe ha ji satifiketi igwe ndị satifiketi mụ ha abụghị eze satifiketi ihe mbụbo menyere nye mbụbo ọ natara mmụọ ozi oke mmụọ arụsị na nkwute arụsị unu uche na arụsị adịghị ike mgbe ha bata n'ala be nna nka aṅụ na ihe a gbuchasịa ha ebe unu ofiriri na ihe unu ma ife ọmụ bụ eze ndị Igbo South Africa eze na-achị ndị Igbo niile na ndị Naijiria niile ka m gwazie gị ihe niile mmụmụ fọmụrụ ya n'obodo a soro na-achị unu chọọ udo enwe udo unu achọghị udo ma akwụkwọ maka unu bịa na-egbuso ndị Igbo si na Buhari na-achị ọchịchị ha ikwe isi unu ụmụ unu tikwa isi ha na ya chegharịa nụ ka ọ dụrụ unu David Umahi chegharịa egbuchasịla ndị Abakaliki ikwu na abụghị ndị Fulani herdsmen na-egbu ha why iji achụ ha ka iwe wee president ịmawụ president I curse you today. You can never be president. You can never be deputy president. Gede n'okwu ka nna akọsụ ka arụsị niile dị n'Ebonyi na akọsụ ndị mmụọ n'Ebonyi na akọsụ David Umahi. You can never be governor. Wike, you can never be deputy president. I mean, Umahi, David Umahi, you can never be president of Nigeria. You can never be deputy president of Nigeria. I curse you today. Wike, I curse you today, Rivers State Governor. You can never be deputy governor of Nigeria. And they can never be president of Nigeria. I curse you with the Orumwonu Rivers State. Orumwonu Biafra land. I use it to curse you today. All two of you can never smell the seat of vice president of Nigeria or even president of Nigeria. You can never work for you people. This is your end. After your governorship, go home
and First Farm and Fulani herdsmen. Ọbara ndị unu gburu egheghe ekwu ka unu chịa ọchịchị maka unu ga-egbuchasị ndị Naijiria. Abụọ na m ụnụ ọnụ akọsụ ọnụ m ụnụ adị m abụrụ na ọnụ na-eke na-abụrụ na ọnụ n'oye na-abụrụ na ọnụ n'afọ na-abụrụ na ọnụ na nkwọ yubụba agaghị abụnata Deputy President of Nigeria tiri generation to generation kan nwere ndị mma ife ga-achị ọchịchị ọ bụghị ọnụ nwa unu na-agasasịrị anyị ana Igbo si na ana Igbo rikwe isi unu n'ịbụ Deputy President na President of Nigeria. Ọha na eze ndị Igbo chegharịanụ maka na a ga-ebido bụbọzie ụlọ ọnụ one by one maka na mkpa eze ji certificate anaghị enye certificate ihe njiwe ọfọ na ogu ihe njiwe ọfọ ị na-eme anyị ga-afụ na arụsị ka gị na ya na-ekwu okwu arụsị nke m abụghị ihe ọ ndụ mmụọ ka gị na aka nsi ala ndị mmụọ wee bata wee na-enye ezighị ezi a ke nke bụ na anyị nọrọ mmụọ anyị nọrọ mmadụ anya na-esi mmụọ unu na-ekpuchasị ụmụ mmadụ nwaanyị tụọ dị ime 9 months mmụọ ya unu egbuo ya unu eme udo na ire mmadụ ma ịtọ mmadụ onwe ya na-eme n'ala Igbo because of unu were mineral resources anyị binye ndị Fulani herdsmen ndị Awụsa abụkọrọ Fulani ihe anyị unu ha join ya na kpọrọ ndị China na-ebukọ mmadụ n'ala Igbo na agbaru na-ereribe n'ebe dị iche iche. Unu bụ ndị ochi all of you are criminals. Efulefunarism or hooliganism, idioterism, iberiberism. All of you are iberiberism, idioterism, efulefunarism, anoherism, cultism. All of you, cultism, are ruling all of you. Monsters. Supremacy will never save you. Amok, Oboni will never save all of you. You shall die. Ana m asị otu ọrụ si egbuchasị ndị Igbo ka unu ga-esi wee generation unu ga-esi wee wipe n'ala Igbo ọ ga-adị otu ahụ ise wee na-asị Chukwu Okike abịa agọzie m Nnamdi Kanu ebe ọbụla ọ nọ n'ugbu a nọnyere ya chebe ya gbaa ya ume mụ onwe mba eze Igbo na South Africa eze ndị eze obi of obi ndị eze anụ iyi agụ oke mmụọ ọ natara mmụọ ozi na-asị Nnamdi Kanu gị na famili gị unu ga-adị ndụ fụ Biafra unu ga-adị ndụ fụ Biafra IPOB unu ga-adị ndụ fụ Biafra Biafra ga-adị anyị ga-enwe independent onye suru unu ama afụ Biafra n'iru unu ha werekwa ala zere mmiri ọnwụ ike bụrụ oke ha ọnwụ mbere egwuru oke ha Fulani herdsmen gbuchasịa ha onwe ihe na-emenụ ndị Britain ga-ebido inu onu unu United Nations ga-ebido inu onu unu ICC ga-ebido inu onu unu ihere ga-abụ oke ndị Igbo leaders na-play politics with the life of their own people. Shame on them. Nnamdi Kanu ya dịrị unu mma IPOB Chukwu chebe unu unknowing gunmen Chukwu Okike abịa ma chebe unu kpuchibe unu n'ike arụsị ndị Igbo chebe unu unknowing gunmen ndị mmụọ na mmadụ chebe unu oru mmụọ nnu mmụọ nọ n'ala Igbo chebe unknowing gunmen chebe ndị Eastern Security Network chebe Nnamdi Kanu chebe ndị IPOB ọ ga-adịrị unu mma na eke na oye na afọ na nkwọ nwoke agba egbu unu nwaanyị ama egbute unu ga-egbuchasị ndị amị gbuchasịa ndị polisi gbuchasịa ndị Fulani herdsmen ha ncha niile ga-anwụ n'iru unu azụ ahụ ụkwụ nye ha na nichasịa ha Biafra ga-abịa agọzie m unu na eke agọzie m unu n'oye gọzie unu na afọ gọzie unu na nkwọ wee na-asị nna nna anyị ha n'afa nna nna ha na ndị ala Chukwu abịa ise. Oh my word, that is all about this video. Hope you do enjoy this video. Please, if you know you haven't subscribed to this wonderful channel, do well to subscribe, like, and share. Thank you very much for always tuning in. And if you watch the video to this very end, you are the best. See you again in my next post shortly. See you when I see you. Bye-bye.